Shri Mataji, everyone. Let's raise our Kundalinis and put ourselves in a bandhan. निर्मलानंद हृदय
Calmly bow down, requesting permission for this morning's collective meditation. We humbly invite Shri Mataji to please let her lotus feet be present on our Sahasrara, in our hearts, to please accept our surrender. Let our attention be anchored at her lotus feet. Let's move our attention down to the Mooladhar. Place our right hand on Mother Earth. Shri Mataji, you who are Shri Ganesha, I surrender to you. Please let your lotus feet be established on my Mooladhar. Please awaken the powerful innocence and wisdom of Shri Ganesha within me.
please let the essence of Shri Ganesha be established on all my energy chakras, energy centers, my chakras, on my energy channels, in my thoughts and my actions. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री सुमुखाय नमः। ॐ श्री एकदन्ताय नमः। ॐ श्री कपिलाय नमः। ॐ श्री गजकर्णकाय नमः। ॐ श्री लम्बोदराय नमः। ॐ श्री विकटाय नमः। ॐ श्री विघ्ननाशाय नमः। ॐ श्री गणाधिपाय नमः। ॐ श्री धूम्रकेतुये नमः। ॐ श्री गणाध्यक्षाय नमः। ॐ श्री भालचन्द्राय नमः। ॐ श्री गजाननाय नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। We'll continue listening to Adishakti Puja 1988 from yesterday. Which is very jolly. Entonces necesitan música que es para la
alegría no es buena en general. If the sensitivity is low for joy, then they have to take injections to feel the joy. Si la sensibilidad no es buena para la alegría, entonces se deben tener que vacunarse para la alegría. So they have to use the music, which is very jarring. Entonces necesitan música que es que excita mucho. Should be absolutely shaking the nerves. Tiene que ser música que les revuelva los nervios. And otherwise, they are very sensitive to noise. Y si no, son muy sensibles a todo lo que sea sonidos o ruidos. It's difficult to deal with this modern mind. Es muy difícil para tener que ocuparse de la mente moderna, Because it cannot imbibe the beauty of joy within itself. porque no tiene la capacidad de absorber la belleza del ser. While the God Almighty is the source of joy. Y Dios Todopoderoso es la fuente de alegría. When you see this beautiful nature and the sun playing around with it, you just become thoughtless. Cuando se ve esta belleza de la naturaleza y el sol que juega con ella, enseguida uno se encuentra sin pensar. And you just get lost Y uno se pierde en este estado, into the eternity. en la eternidad. But in the modern times, philosophy has taken place by economics. Pero en los tiempos modernos, la nueva filosofía es economía. So we want to see what is the economic value of everything. Y solo se quiere ver cuál es el valor económico de toda cosa. That then we try to develop it in such a way that it is appealing more to the economic value. Y se trata de desarrollar todo de una manera que sea bueno a nivel económico. And that is why the modern man cannot see the beauty which is beyond economics. Y es por eso que la mente moderna no puede ver la belleza que está detrás de la economía. He runs from places to places thinking that it has more economic value, but that value cannot give you joy. Corre de un lado a otro buscando la cosa que tenga más valor económico, pero no sabe que ese valor no le puede dar alegría. Up to the point that when it comes to art, also people make it an economic value. Hasta tal punto que el arte también ahora tiene solamente su importancia económica. They will buy a painting because it can be resold. Se compra una pintura solamente porque se puede vender. They'll put a money in a jewelry which can be resold. Se compra joyas solamente con la posibilidad de poder venderlas después. The whole thing you can see so clearly that even the gold and silver has got a brand. Solamente lo importante es que el oro y, por ejemplo, el oro y la plata tengan su marca o tengan su valor. Everything is branded, Todo, standardized. todo tiene un valor económico, todo está estandarizado. So I was surprised that in India every house will have some silver. En India cada casa, por ejemplo, tiene plata. But here the silver has to be some brand. Pero aquí la plata tiene que tener un sello, Which only very few can buy. que solamente pocos de ellos, poca gente puede comprar. Same with the gems, same with gold, everything is branded. Todo lo que sea joyas o oro tiene que tener una marca precisa. But these are very cunning tricks. Pero estos son todos juegos muy... By too much advertising and too much conditioning, they can have a name.
Solamente con publicidad y condicionamiento se le puede dar nombres a las cosas y darles importancia. Some stupid name Algún nombre estúpido, has no meaning. que no tiene ningún sentido. And then they can sell it under that name, whatever they want. Y después con ese nombre se puede vender cualquier cosa. Like that, we have many names in the West. Y de esa manera aquí en Occidente tenemos muchas marcas, muchos nombres. Like when we came to London, we thought of buying some things for the kitchen. Por ejemplo, cuando fui a Londres quería comprar algo para la cocina. And they said Philips is a good name. Y me han dicho, Philips es un buen nombre. Horrible it was. Y esta marca era horrible. All Philips things were, I don't know what sort of an alloy they had used. It was brittle. No sé qué clase de esmalte habían puesto, pero todo lo que sea Philips, las máquinas Philips eran And it horribles. would break like a brick. Brick is difficult, I would say. It would break like an ordinary biscuit. Y se rompía como una galleta. But the name was so great, you know, Philip. El nombre era extraordinario, Philips. I was doubtful Yo no creía mucho en eso. because the vibrations were not good. Las vibraciones no eran buenas. And we had a horrible servant by that name in my family. Teníamos un sirviente en nuestra familia que era horrible, con ese nombre. But everybody said, what a name, what a name. So we bought. Todo el mundo hablaba de la marca Philips, entonces lo compramos. And this is what exactly these false gurus are doing. Y los gurús, los falsos gurús están haciendo exactamente eso. They take big names, Se dan nombres muy grandes, inteligentes, difficult ones. nombres difíciles. Now one fellow yesterday name was Chid Vilasanand. Uno de estos falsos gurús se llamaba Chit Vilasanand. Now what does that mean? ¿Qué quiere decir? Chid is the attention. Chit es la atención. Vilas is the luxurious enjoyment. Vilas es el lujo. Luxurious. La lujuria. Enjoyment. La alegría de la lujuria. And the joy is the essence of that enjoyment is the joy. Y el joy es la alegría, digamos, el gozo de todo esto. So it means the one who enjoys the joy of the luxurious joy of the attention. Quiere decir, la persona que goza el gozo de la lujuria, del gozo de la atención. Now for a Western mind, oh God, what a great name. Para una mente occidental, qué nombre más They inteligente. don't also see the face, which is like a mouse. Y ni siquiera miran la cara de la persona, que es como una rata, Thin like a beanstalk, como, digamos, delgado como un palo, and stinking like a pig. y huele como un puerco. To them he is the Guru. Para ellos es un guru. And the another name I heard was Guru Mai, Otro nombre que escuché es Guru Mai, the mother who is the Guru. la madre que es el guru. Now this woman, if you see her, she looks like any street woman of India. Si se ve esa mujer, es como cualquier mujer que se puede encontrar en India en la calle, Who has cut her hair like a Western woman with very small hair, you know. que se ha cortado el pelo de manera occidental, con pelo corto. Once Indian Sahaja Yogi told me that in America everything is upside down. Un Sahaja Yogi me dijo una vez que en Estados Unidos todos los valores están
digamos, el derecho al revés. If you want to make out a woman from a man, it's very easy. Si se quiere ser una mujer de un hombre es algo muy fácil. The one who has a long hair and a plait sometimes is a man. El que tiene pelo largo es siempre el hombre. And the one who has the crew cut is the woman. Y la que tiene el pelo corto es la mujer. So this Guru Mai is without any hair, without any beard. Entonces, esta mujer, Guru Mai, este falso guru, Or no, mustaches. no tiene pelo, ni barba, ni bigotes. And she uses all slangs and funny abuses of American language. Y utiliza un lenguaje americano muy, o sea, el más grosero, digamos. But people are very impressed by her. Pero todo el mundo está muy impresionado. That is what it is. They have picked on this point, that brand it. Y así es como utilizan una marca, dan una marca a algo para darle importancia. Like Siddha Yoga, Como por ejemplo Siddha Yoga, big name. un nombre grande, importante. So, if you see the faces of the Siddhas, they look like dead people. Si se ven las caras de la gente que practica este yoga, parece gente muerta. So, this kind of branding has really deceived the seekers in the West. Esta clase de darle nombres, marcas a las cosas Have deceived. ha engañado mucho a la gente aquí en Occidente. And this deception has gone too far, Y esta decepción ha ido muy lejos, because it has also economic value. porque también tiene valor económico. Like in Boston, they asked me, how many Rolls Royces you have? En Boston me han preguntado cuántos Rolls Royce tiene usted. Now, you have to face these people who have all upside down ideas about the Guru and about divinity. Hay que encarar, hay que ocuparse de esta gente que tiene falsas ideas sobre Dios. In the modern life, everything is man-made. En el tiempo ahora moderno, todo está hecho a mano. In the same way, in spiritual life, they are all self-made. De la misma manera, en el mundo espiritual, todo el mundo está hecho de self-made. And they talk like this, where I have another life, that I'm going to the most expensive Guru these days. Y hablan de esa manera, dicen, hoy voy al guru más rico, el más caro de todos. And there's a Guru shopping going on. Y está ese negocio de gurus, el guru shopping. So, the whole thing is to be seen properly, witnessed, as Sahaja Yogis. Tenemos que ver todo eso como Sahaja Yogis. So one has to say that reality is not economic activity. Hay que ver que la realidad no es una actividad económica. Economic activity is a human endeavor. La actividad económica es una cuestión humana. Say for example, there's a stone here and it has no economic value. Por ejemplo, aquí hay una piedra que no tiene ningún valor económico. But if some human being takes it to the city and puts a brand on it, then it has an economic value. Pero si algún ser humano la lleva a la ciudad y le pone una marca, entonces tiene en ese momento un poder, un valor económico. So the truth cannot be sold, Pero la verdad no se puede vender and you cannot pay for truth. y no se puede pagar por la verdad. This point has to be nailed down into the minds of the seekers. Se tiene que clavar ese punto, hacer ese punto muy importante en la mente de los buscadores, de los seekers. Is to be brought round to their heads. Se tiene que mostrar y hacerles entender este punto. That you cannot purchase your Guru. No se puede comprar a su guru.
And you cannot pay for your self-realization. Y no se puede pagar para la realización del ser. It's not that low No es algo tan bajo. and also not man-made, Y no se puede hacer por el hombre, not through man's effort, no por el esfuerzo humano. but it's spontaneous and living process of God's love. Es el proceso viviente y espontáneo del amor de Dios. I think some of you should write articles of this line without mentioning Sahaja Yoga if you want. Los Sahaja Yogis deben escribir artículos en los periódicos sobre nuestra decepción del occidente. Sahaja Yoga is the other way around. Sahaja Yoga es al revés. For example, I have my own name which I carry. Por ejemplo, yo tengo mi propio nombre, el nombre que llevo. And the first name, Shri Mataji, is given to me by people El primer nombre que tengo me lo ha dado la gente. in India. The second thing about Sahaja Yoga is that it has to work out. El segundo punto sobre Sahaja Yoga es que tiene que funcionar. It is the becoming. Es el devenir. Here the Guru does not run after the disciples. Aquí el guru no corre detrás de los discípulos. Because somebody is rich or somebody is very powerful, there is no special attention to such a person. No hay atención especial a alguien que es rico o poderoso. On the contrary, if you do not have that state, and you cannot reach a particular state of understanding of Sahaja Yoga, you are asked to quit. Por lo contrario, si uno no llega a un estado de comprensión de Sahaja Yoga, se le pregunta, se le dice que se vaya. Some people complain to me, Mother, see, why am I thrown out of Sahaja Yoga? After all, I have done so much for Sahaja Yoga, I've done so much for the work of Sahaja Yoga. Alguna gente me dice, ¿por qué, madre, me han dicho que me vaya de Sahaja Yoga? Yo he hecho tanto por Sahaja Yoga, tantos esfuerzos. Now this instrument is doing some work, Este instrumento, por ejemplo, ahora está funcionando, está haciendo un trabajo, but actually no work at all. pero en realidad no hace ningún trabajo. Because if I don't speak through it, it is useless. Que si yo no hablo a través de esto, no sirve para nada. But supposing it starts thinking that I am doing the work, Pero, por ejemplo, si el micrófono se pone a pensar, yo estoy haciendo el trabajo, then you throw it out of circle. en ese momento hay que tirarlo, It will go out of order. porque se va a poner a funcionar mal. So the proper understanding of Sahaja Yoga is that we are instruments of the divine. La comprensión que tenemos que tener en Sahaja Yoga es, somos instrumentos del divino. And that we have to keep ourselves properly tuned for the good work. Y que como todo instrumento, tenemos que estar perfectamente ajustados a este trabajo divino. We should get our machine cleaned out, Tenemos que limpiar nuestro propio instrumento, properly maintained and respected, respetarlo y mantenerlo bien, so that the work of God can flourish through us. para que el trabajo de Dios pueda florecer a través nuestro. And it's very easy. You have to just meditate every day sincerely. Y es algo muy fácil, hay que meditar sinceramente cada día. And understandingly, not mechanically. Y entender no mecánicamente. You have no idea how much knowledge you have got. No sabemos todo el conocimiento que tenemos. Yesterday, those people who came to me from Siddha Yoga told me that they had to pay a lot for this mantra, Om Namah Shivaya.
La gente que ha venido ayer que practicaba Siddha Yoga me han dicho que han tenido que pagar mucho para el mantra Om Shiva Namah. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. And this mantra was told to them in secret, you see, very great secret, Y ese mantra se les ha dado en secreto, individually. individualmente. And they had to pay quite a lot of money to begin with. And they had to pass through 7 people. Y han tenido que pagar mucho dinero para llegar ahí y han tenido que pasar por distintos intervalos, distinta gente. And at every step, there were boxes kept, see, for receiving money. Y en cada intervalo, en cada persona nueva que tenían que ver, había cajas donde se tenía que poner dinero. Then this horrible Chidvilasa Father, please increase my sensitivity to joy, to the beauty of my spirit, to the love and compassion of the divine flowing through my heart. Shri Adishakti Mataji, Shri Mataji,
May God bless you. May God bless you all. May God bless you all. May God bless you all. Let's put our hands together and humbly thank Shri Mataji for the opportunity of this morning's collective meditation. And thank you everyone for your vibrational presence. And have a beautiful day, dear Shri Mataji. Let's raise our Kundalinis and put ourselves in a bandhan. Mother, hold me and tell me the story of how it went on. Mother, please love me the way that I am and how I become. Remember all the good things, remember when I was a child. Remember all the love you felt when I came running to your arms.
me in. Tell me the story of how it went down.